Salve onorevoli, rieccoci qui in un nuovissimo episodio, siamo su The Witcher 2, io sono l'Arx di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'arrivo alla stazione commerciale, più o meno arrivo. Quindi ora, ciao piccolo Murlo, che abbiamo visto il Kraken, diamo un'occhiata qui. Sono triste che non può saltare, è una cosa che mi urta i giochi dove non si può saltare, anche se saltare è inutile. Damage. What? Smart ass. Bloody hell. Your service. Nulla di che. Sentivo tipo un rumore, però lasciamo fare. Ma mentre noi siamo saliti di livello, porco Giuda. Ogni volta che vedo il più puntualmente me ne dimentico. Abbiamo 4 talenti, appunto. Allora, deviazione delle frecce. Niente male. Vitalità più 10. Lancio dei coltelli non ancora, mi dai ancora vitalità. Di parare gli attacchi provenienti da tutte le direzioni, riduzione del danno imparata a pieno vigore 100%, che non è male, non è male, perfetto. Mentre abbiamo sbloccato gli altri alberi, spada, alchimia e magia. Però andiamo a analizzare tranquillamente in là con calma. Non ci dice nulla. Ah, la casa delle 7 ore. Whitey, why'd your hair go white? Perché sono un Witcher. Ever seen the river monster, the Karen? I have, but I'm not the talkative kind. E allora, parla. Speak up. Monsters as big as a barn, with giant tentacles. Snatches men from boat decks and cattle off the shore. It's slimy like a snail, but fast as a thirsty vampire. Che grande descrizione, che grande descrizione. Ok, non vedo una minchia. Perfetto, tessuto robusto. Non che mi serva a molto, però. Quantomeno vediamo se si nasconde qualcosa di interessante. Martello. Ok, saliamo ancora. Non che spero di trovare qualcosa di importante, però nulla, nada. Questi sono attrezzi, pensavo fosse una specie di pergamena o robe simili. Ok, direi che possiamo ritirarci. Non posso saltare o poi scorrere più velocemente quando sali le scale, porco puttana. Diventa veramente frustrante se devo salire o scendere una torre. Ah. Pausa bevutina e vediamo un po' cosa troviamo. Ok. Direi di ritornare in città. E lì vedo un puntino verde. Ciao signorina. Good day. E sei un po' bottana, mi dico. No dai, smettiamola di discriminare le persone. White-haired one, I have an offer for you. Salviamo. Che tipo di offerta? Greetings, white-haired one. I could do with your help. You see, I'm looking for a certain formula. I'm no herbalist. I know who you are. I'll be straight. Find the formula and you'll earn a sizable pouch of orans. Ma perché no? Sounds good. What do you want? Mi sembra The onesto. formula is in the hands of a certain shopkeeper. Can't go and see him yourself? He deals in incense. One type is particularly popular. I think what he sells is harmful, yet I need the formula to prove it. The scoundrel knows that and is very cautious. Yet I assume you, as a witcher, have your ways? I'll see what I can do. Non mi convince come idea, onestamente. Credo più che altro che tu stia facendo un po' dello spionaggio industriale in piena regola. Ma non giudichiamo certamente le persone per What do questo. you want? Heard you have a problem. Ah, if only we had just Ciao, piccolo one. Murlo. Highways washed out, forests full of bandits, a river beast blocks the port, and tolls at a rise. Can't help with the tolls, but the monster's a possibility. The sorceress said the same, but we've yet to see any results. She's asked me to work with her. And who's to pay your wage? That's what I'm here to discuss.
The sorceress was to manage alone. You can split that reward if you wish. Have it your way. But if the sorceress fails, you'll be stuck here with your goods till winter. Your losses would be far higher than the cost of hiring me. See you. Wait a minute Ecco. there. No need to get Eccolo. cross. Time is coin. I understand that very well. If your participation will expedite the matter, so be it. We'll add 2 fistfuls of orans, though our pouches will be empty. Perfetto. Se chiediamo l'anticipo? A contract like that requires preparations. Costly preparations. You want an advance? I've but a handful of orans now, though it should buy you plenty of drink and a few hours of Ma plowing. non ho capito. I was thinking of the potions we'll need. Now tell me what you know about the beast. You're the Witcher, damn it. I've no knowledge of these things. Who could tell me more? That ploughing elf, Cedric, most probably. He's supposed to know all about monsters. Where can I find him? In the village, outside the walls. Now leave me be. Ok, perfetto. What's it to me? Yeah. Brutto che qui hanno tutti dei cazzo di nomi, quindi... No offense, but you're scaring my customers away. Ti ho spento il fuoco, col cazzo che cucini. A parte gli scherzi, è un attimo dispersivo perché è pieno di gente col nome, però di fatto non so ancora quali siano le ipotetiche persone con cui posso parlare e quelle no. Ah, welcome! Ok. Plankton di legna, diciamo. Volevo dire panche, placche di legna, ma non so perché mi è uscito tutto sbagliato nella pronuncia, e vabbè. Lui non ci parla, quindi di fatto dovremmo darci una bella occhiata a tutte le case. Distretti degli artigiani. No, però ragazzi, io non mi puoi mettere troppe cose a schermo, io impazzisco. Vabbè, accendiamo la luce, non si sa mai. Qui è più che barricata. No, qui ci porta fuori, non mi interessa. Qui ci porta dentro la locanda, credo. Ok. You look strong. Care for a little contest? Go on, a wee bit more. Change your grip. Humans know as much about arm wrestling as I know about screwing trolls. Ok! Non così però, non così. You look Ok. Vediamo come funziona il braccio di ferro. Ma puntiamo tutto quello che abbiamo. Mantieni indicatore nel campo giallo. Se il campo giallo raggiunge l'estremità della tua barra, perdi. Se raggiunge l'estremità, vinci. Però va leggermente a rilento. Là. Dai, stiamo andando troppo fuori. E sbam! too strong for me. Here's what you're owed. You ought to give Wiry Wilkes a shot. Che cos'è quel 10? Welcome. Yeah. What's going on, Geralt? Questo si trova nelle terre selvagge, è un buon A little nascondiglio. town deep in the forest, terrorized by Scoia'tael. You should be in your element, Roach. Flotsam isn't just any old town, Geralt. Temeria, Redania, Kedwin, and Edirn. The largest kingdoms in the north. Know what they all have in common? Questa The stazione Pontar commerciale. Valley, a strip of land they've been battling over for generations. Exactly. And here's Flotsam, on the border between Temeria and Edirn, with Kedwin lying in wait just the other side of the marshes. At the very edge of the Pontar Valley. Stuck in the middle like a candle up the arse. The North's most important trade routes meet here. Every caravan has to come through Flotsam, and anyone who wants to place their cargo on a boat on this section of the river has to bear Loreto in mind. They say Henselt of Kedwin has gathered an army and is heading for Vergen. The Pontar Valley will be on fire soon, while we, Geralt, are sitting in Flotsam, the gateway to the valley. I'd like to believe it's pure coincidence and the killer just followed the squirrels here. Naive to say the least, Witcher.
Sembra che tu sia nella lista nera di How Loreto. can the commander of a Temerian garrison just piss all over the commander of Foltest's special forces? The blue stripes aren't exactly popular among common folk, in case you hadn't noticed. Like anyone who does the dirty work. But Laredo's a soldier. The worst scum gets posted to dumpy border towns like this. Incompetent fools who show off their authority to a bunch of grimy peasants. E adesso hai un We piano? arrived in Flotsam, we saw the killer, we've pissed everyone off. What next? If the Kingslayer's in Jorveth's care, we'll have to get them both. If we go out into that forest to look for elves, all we'll find is our own death. We'll visit Laredo as invited. Maybe a hick heading a bunch of imbeciles, but this is his territory and he could prove useful. So Ok, long, Roach. a dopo. La memoria comincia a I'm tornare. having flashbacks, Dandelion. What have you remembered? My own death. I saw that with my own eyes, as I've told you many times. Yennefer gave her life to save yours. I thought you might have remembered what happened afterwards. I mean, how the devil can you be here now? I hear you, I see you, you're breathing. I mean, you're just alive. Dandelion, I've had a flashback or two. I don't know everything yet. Allora, maestro spia, la politica, ti dispiacerebbe darmi la tua opinione? So, Mr. Master Spy, what's new in the world of politics? Bards singing about anything interesting these days? Eddern's in trouble. Henselt and his great army are nearing the Pontar and will ford it and strike any day. Well, we haven't had a war in a long time. Like all little boys, he likes to play with his soldiers. But I don't think Kedwin will have an easy time of it. Eddern's borders are guarded by Saskia the Dragon Slayer, Who's she? Some mercenary? a peasant girl and self-proclaimed commander of something called the Edirnian Voluntary Militia. Fighting women and bards who play politics. These are strange times. Già! Ecco. I need information. Anything that could help me track down the Kingslayers. I only know gossip. Things folk have been saying since Demiven's death. People are throwing out blame left and right. One day it's the elves, another the Nilfgaardians, then it's Rivians. Let me guess. The suspects also include a Zeracanian alchemist and a group of halflings. Both theory that, but the mob comes up with even better ones. Know what? Frankly, the most worrying effect of these assassinations is the chaos they've unleashed in people's minds. What do you mean? I mean chaos. People don't know what to think, who's good and who's evil. And these are tough times. Who knows what's going to happen? Tanti bellissimi pangron per le strade. You gave Vernon a full report on Flotsam. Seen anything unusual around here? They've got some amazing women at the brothel. You should take a look. One of them. You know what I mean. A town like any other. It's got a harbor, an inn, and a stinking muddy river. That's what an ordinary man would say. But we poets also look into people's souls, and things are not good. I saw a robbery sanctioned by law. Town watchmen laughing as they confiscated goods, all the while talking about how they'd finally bring order to the town. I saw drunken thugs beat up an elf woman while no one even flinched. I know these things happen everywhere, but here, it's not motivated by hatred or misguided attempts at meting out justice. People are driven by cold calculation. They're always looking for opportunities to get a little richer. Allora, parlo, scommetto con I know you. I can see you're dying to ask me. What is it? All right, fess up. What happened to Foltest? Sono stato Want to know the incastrato. version that is yet to make it to Flotsam? The king died in mysterious circumstances. The Witcher Geralt, his sword covered in blood, was discovered standing over his corpse. Did you kill him? This'll stay between us, I promise. The killer escaped before I could get him. I'm being set up. So what are you gonna do? Run around swinging your sword hoping the killer walks into range? I don't have to. The killer's in the forest with the Squayatel, and he knows I'm here. We'll find each other. Geralt, please don't do anything stupid. Don't stick your neck out. If Laredo finds out you were involved in Foltest's assassination... Ok. Mi ha dato più informazioni possibili. Welcome. Ok. Non mi Who wants more interessi. beer? Nemmeno tu. Get the fuck out! Porco Giuda, provo a dire ti ficco una spada su per il culo, porco Giuda. Villa, non mi Won't frega. even wag my tongue. Sembra che la memoria cominci a The tornare. massacre in Rivia. It came back to me. I remember. The angry mob murdering non-humans. A young boy with a pitchfork. Anything else? Death.
Or a state close to it, I'm not sure. I felt life draining out of me. I was there. I arrived a moment later. Too late. Don't worry, Triss. They're only memories. We have bigger problems to tackle now. Something tells me that in recovering my memory, I'll find out a lot about what we're dealing with now. Non saprei. Va tutto How's bene? it living with Roach's soldiers? Splendid. I know every shit joke that anyone's ever thought up. Plus, I've learned how to burp out the official title of the Emperor of Nilfgaard without reaching for beer. Shorty's told me about his 16 children, all named after Temerian troop divisions, and I know his nickname has nothing to do with his manhood. Nice to know that you care, though. Glad to see you in a good mood. I think I actually like them. They're good people. One of them even proposed to me. Who's the brave man? Sorry, that's a secret. And here I thought Geralt Roach's che boys fa had il an ounce of respect gelosone. for me. Good to see you, Zoltan. Zoltan. What are you doing so far from home? It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. You work your fingers to the bone for 6 years, you listen to the tirades of that old tyrant Breckenrig, you buy jewels. Then she breaks off the engagement. And there I was, learning a gavotte. Fuck it. Out of sight, out of mind. Farewell to Eudora, the forge in Novigrad, and all the world's Breckenrigs. I'm a plain merchant, and I've made my peace with that. Qualcuno ti ha dato un lavoro? How are you killing time in this hellhole? At present, polishing gems for Sheila de Tanserville. Requires precision, but it's well-paid work. Jewelry? Not quite. The sorceress is building a magical contraption. Spends her days staring at it. A regular magpie eyeing a copper. But I don't think she's getting anywhere with it. Got so enraged one time she dashed a vase against the wall. Some temperament, those sorceresses. I'm telling you. Mi servono armi Is there a nuove. good swordsmith or blacksmith here? There's a small smithy by the wall. Quite basic. The tools probably remember the conjunction of the spheres, but it'll do for weapon repairs. They also enhance swords with runes and add ornamentation to armor. Just don't do anything that'll make you look like Dandelion at the opening of a new brothel. You could also look in on some merchants. I don't think Lorido's robbed them of everything yet. Hai mai sentito parlare di un elfo di nome Do Cedric? you know someone named Cedric? Know him? We drank each other under the table last Saturday. I barely made it home. Where do I find him? Most times gazing at the forest from a tower near Lobendon. Strange bird, that one, but a heavyweight when it comes to drink. Thanks. Greetings. Ma ora stavo notando, ah cazzo è un pesce. Oddio, cazzo mi hanno attirato su un delfino sul coso, come cazzo si chiama? Sul muro. Fottiti. Mi sputi pure in faccia. Ok, questo dovrebbe essere il bordello. Stanza bella rossa. 12 ore. Ben venga tutto questo ben di Dio. Poi prima che dobbiamo partire per la foresta sicuramente ci dobbiamo svuotare, perché già prevedo che incontreremo poche persone felici. Ok, nulla, apri un po'. Beh, però un bordello, tutte le stanze libere. Cazzo facciamo, non lavoriamo? Su via, ragazze. Ok, vai fuori. Perfetto. Ok, questo è il bordello. Touch wood. Pretend you don't see. Wanna dance? Non mi frega nemmeno di quello che... Only the gods know. I can make no sense of this relic I have been entrusted. The gods have not granted me understanding of it. Perhaps Providence grants you luck. And then Ma di I che shall cazzo give stai you parlando? Mi scusi. Perhaps you will make better use of it. Lasciamo che parlino i dadi. Ah, questo c'è il gioco. Mi ricordo però come si gioca. Accetta. Ok, per lanciare così direzione. Per decidere verso e forza il tiro, puoi prima iniziare a lanciare i dadi. Suggerimento, per attenzione, se lanci troppo forti i dadi finiranno fuori porta.
Vuole selezionare i dadi che desideri lanciare, premi il tasto dopo aver portato il puntatore su di essi, evidenzia e poi premi il tasto per ritirare. Allora, 1 e 3 voglio rilanciare. Questi qui sono 6, 6, sì. Ci sto. È uscito 2 e 4. Hai perso 25. Figlio di Troia. Poi che cazzo ci fa un... It does not look as though Providence has given you. Arrivederci. We have sinned, forgive us. Forbid. Ah, qui si fa una bella rissa, ci sta, perché no? What's going on here? A competition, brother. With the port closed, we're bored off our asses. Care to take part? What are the rules? The contenders put their coin down, winner takes all. The fighting rules. Drop your opponent and make sure he stays down. Complicated. So, are you fighting, brother? Ci proviamo. Oh, yeah. He's a fresher like you, brother. Good for starters. Put your coin down. So, what'll it be? Mi sembra giusto. Puntiamo sempre 10. Ready. Gentlemen, let the dance begin. Wait till he drops his fucking guard! Ok. Va al tappeto. V. A. Ok, stiamo andando più che bene. S. V. Ok. A. Boom! Per terra. Punches lights out! That was fucking poetry. No, ma grazie, almeno Up uno for che mi another, stima. brother. Non ora. Voglio vedere se posso fare più... cioè se c'è un limite di incontri. Who's up next? Corbransel, known as Flip-Ass. Strange name. Does everything backwards. Sleeps in daytime, Ah. drinks before he eats, and tells women to get dressed before he plows them. Flip-Ups. Show us your Ok. horns. Si So picchia what da will it be? sola. Ah, via su 15 tranquillamente, tanto ho già I'm ready. salvato. Gentlemen, let the dance begin. Punches lights out! Ok, chiappe invertite. D. V. Ok. D. A. Punches lights out! Ora, vai, 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 V. È stato più semplice dell'altro, ti dirò. Beh, chiappe invertite, invece di darle, le prende, Hey, che ti devo champ. dire. What? I can tell you're a serious contender. Far too good for this drunken riffraff. Believe you me, I know what I'm talking about. So, I don't know you. Già. They call me King Ziggy because I pay like a king. If you want a taste of fame and riches, look for me by the inn in the evenings. I'll take you to the right place. Wouldn't want to get on your bad side. Up for another, brother. Non ora. Vediamo se c'è un altro. So, Perché comunque come Witcher ci conviene intrufolarci Who's up in tutti next? i livelli I che knew you'd end abbiamo. up fighting each other. Who's that? Tidy Tib. The bastard eats honey straight from the hive, drinks for 4, and some say he can hang a bucket full of water from his cock. You better get a solid coin Okay. pouch ready. So, what'll it be? Ma ti do 25. Io che questo sia l'ultimo incontro. Gentlemen, let the dance begin. Wait till he drops his fucking guard! D. Ok. V. Bello tosto questo. Punches Vai al lights tappeto, out! cane. Ma non impossibile da buttare via. V. A. Ok, ok. Beh, le risse sono molto semplici in realtà. D. Left hook! Watch out for the left hook! Fa il tappeto. Semplice e That was pulito. fucking poetry. Già l'hai detto. Già me l'hai fatto. Congratulations! You dropped some of the toughest brawlers. Well done. Tournament's over. Wait till he drops his fucking guard! Haven't you these fights aren't part of the tournament? So what'll it... Some of the
Ok. Abbiamo finito la missione degli incontri. Haven't you had enough, brother? These fights aren't part of the tournament. So what? No, non ha senso che continui a combattere giusto per. Ok. What do you want? No, non voglio giocare ai dati. Mi stanno un po' sul cazzo i dati. No, accedere al magazzino è semplicemente dove lasciamo la nostra roba. Hey there! Ever heard of doing Ah, it? quindi è questo il castello. Need a distraction, white one. 10? My board stiff. Già finito? Need a I'm bored. Care for a little. Ah, corruzione fallita, quindi dovrò convincerle. Care for a little. Facciamo 40? Care for a little. Ragazza, 50, dai. Sulla Tiburtina ne trovo più economiche. No dai, questo qui è tristissimo. Allora, rispetto a tutta la gente che vive. Porca puttana. Pensavo di trovare gente di lusso. Facciamo 80. Senti, che ha cagato il cazzo. A pleasure to see you. Praise the goddess. Praise the goddess. I'll need you to pay up front. Solitamente è così che funziona con voi. What do I pay taxes for? Ma perché pagate pure le tasse voi? Vabbè, effettivamente è legalizzata come roba, pure io che cazzo di domanda faccio. Che cosa c'è di interessante? Acconito. Un po' di varie merci. Prendi tutto come un aspirapolvere, porco Giuda. E direi che sarei anche interessato a vedere il ragazzo che ci ha proposto di andare di sera. La grande trinità. Appunti di Margot. Questo può essere interessante. Ok, Margot sta dormendo. Ma prima di tutto andiamo un'occhiata agli appunti. Appunti di Margot. Quella maga non mi piace. Tutti i maghi si danno delle arie e credono di essere chissà chi, ma lei sta sicuramente tramando qualcosa. È chiaro che non si tratta solo di soldi. Sta izzando gli uni contro gli altri, come se fossero dei giocattoli. Che sospetti di me? Se è vero che le maghe possono leggere la mente, mi conviene fare attenzione. Se scoprisse che collaboro con gli Scoia'tael, preferirei uccidermi piuttosto che soffrire. Greetings. What can I get you, fine lad? Parlami di What do you think Loredo. of the Commandant? Mr. Laredo is a great man. A great man. He looks after us, helping, like. Taxes are just as they should be. We're all pleased. He governs the trading post and we're all perfectly happy here. Già. Come no? Excellent. You're a model citizen. I'll be sure to inform the Commandant. Bah! Do I need publicity? I'm a humble woman. I know what's good for me. Laredo's our leader here and everything's all right. What do you... Mr. Laredo. What are you talking about, woman? Feeling all right? The town's a dump. Laredo's robbing you, and his men intimidate everyone. That's foolishness, Master Witcher. Shouldn't say that. Shouldn't badmouth. You fear him that much? Don't you provoke me. Beat it! Sanno che però non gli possiamo far notare appunto il fatto che Ever heard of doing it, abbiamo trovato i suoi Witcher appunti. No, tell me. Ok. Possiamo andarcene, direi. Ma di qui ci siamo andati. Ah sì, qui sono le case Rouge. Quindi andiamo sopra ora. E dopo aver esplorato per bene la taverna andiamo un'occhiata. A dopo. Zotlan. A dopo. Marigold. A dopo. Rocher. A dopo. Vabbè, abbiamo esplorato tutta la taverna. Quindi ci dobbiamo ora andare a parlare con la maga di sopra. Ma
signori, prima di ciò sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.